to present your extensive profile, but thank you so much. You're so kind to be with us in this evening and share with us a very inspirational result. So you're welcome to Brazil, and please, you can share your presentation and when you want to start. Thank you. I will do. I shall share now. And can you see that, Anna Angelita? Yes, lovely. So thank you so much for having me. And Anna Angelita, do you want me to stop and to translate, or is the automatic transcription happening? Yes, you needed to stop even, please. I'm wondering if you could stop even the slide, okay? And we have Leandra try to do a version Portuguese to everyone. Perfect, that's fine. I'll stop every few sentences, that's fine. It's probably just easier. That's not a problem at all. So thank you so much for having me. I feel really honoured to be invited to talk to you this evening or this afternoon for you about some of the work that I've specifically done that you've so kindly already referred to in eco-capabilities, but also a little bit more broadly about climate change and sustainability education. Ok, ela agradece pela gentileza do convite, ela vai operar falar sobre eco-capabilities, mas antes ela vai falar algumas questões sobre mudanças climáticas antes de mudanças climáticas. Okay, please. Thank you. So what I thought I'd do is just give a little bit of context about climate change, sustainability education, sort of globally and how it's developed, and then maybe what's happening in the UK. Then talk about the Centre for Climate Change and Sustainability Education, which Anna Angelita is very, very kindly on the advisory board of. And then I'll talk, as I say, a little bit more specifically about eco-capabilities, which I would say is one example of how we might work with our children and young people to support climate change and sustainability education. Me ajuda aqui, Leandra, que agora foi bastante coisa. Pois é, ela começou a falar que ela começou a pensar dentro desse contexto de mudanças climáticas, quais temas que ela iria trazer, né? Alguns temas que são consonantes com o que a Ana Angelita estuda também, e que ela vai começar a falar não só desses contextos, sobre alguns pontos específicos sobre eco-capabilities, ou eu entendi como capacidades ecológicas. Não sei se ela vai trazer se é esse termo correto na tradução livre, mas ela vai falar bastante sobre esse tema e alguns exemplos. Anna? Thank you. So if I start off and think a little bit about just sustainable development, and I'm sure that you're all very familiar with that, but within England, certainly in the UK, within the context of schools, everyone always refers to the definition of sustainability from 1987 and the Brundtland report. And that was the first time that environment and development had come together in a sort of formal international policy document. And that definition is around meeting the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their needs. And that is the definition that within schools, within government, within the UK, that everybody always refers back to that definition. Então, começa aqui, Leandra, e você vai seguindo, tá? Então, ela vai apresentar alguns textos políticos da definição de sustentabilidade, não só da Inglaterra, mas também do Reino Unido, como também de forma global. Então, em seguida, ela vai desenvolver todos esses documentos para, ao final, trabalhar sobre as ecocapacidades. Ok? So, thank you. And you can see through there, and I won't talk about all of them, but
the way that sustainability and sustainable development has started to come through some of the international policy documents. So, of course, we've had many years of COPs now. We've just had COP27, but there have been a number of key agreements, internationally key conferences, key documents, which are all alluding to and containing elements of education, and which actually geography teachers tend to refer to. So the Millennium Development Goals, for example, quite a few geography teachers within the UK started to talk about the Millennium Development Goals, even though they were sort of in the late 1990s. Bom, ela começou a falar sobre o contexto do surgimento do termo desenvolvimento sustentável, que é a primeira vez do World Report, e como que a partir dele que foi começado a discutir esse termo ao redor do mundo. E aí foram surgindo vários documentos, várias reuniões para se discutir sobre esse tema, e aí posteriormente o desenvolvimento das COPs. Atualmente a gente está na COP27, e são temas que são muito discutidos pelos professores de geografia, já trazem essas reuniões, esses documentos como parte do conteúdo da geografia. Alguma coisa para acrescentar, Ana? Ela fez um destaque aos objetivos do desenvolvimento, objetivos globais do milênio. Obrigada, Maurício. Gente, quem puder também ajudar, estamos aí. Okay. So, Nicola, please. Thank you. And even the UN Decade of Sustainable Development was declared Education for Sustainable Development in 2005 to 2014, but that's been generally agreed as not working at all. Most people have never heard of it. So that was reviewed and evaluated, and people said, well, that didn't work. And then, of course, we have the Sustainable Development Goals, which emerged from the Transforming Our World document. And within that, there is one goal, which is education. So Sustainable Development Goal 4 is inclusive education for all. But of course, many people would argue that that underpins all of the other Sustainable Development Goals. And to achieve the others, we need to have education correct. Gente, desculpa, se alguém puder me ajudar agora, que teve barulho, eu não consegui um pedaço. Eu não peguei integralmente, mas basicamente ela fala sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio, indicando que esses objetivos eles geraram uma indução de que as escolas passariam a trabalhar com eles e, enfim, teria toda uma noção de desenvolvimento sustentável nas escolas, o que me parece, eu estou com dúvidas, Ana, acho que é interessante que você complemente aqui, não se comprova como uma realidade. Isso, não se comprova, que muitos desconhecem, então ainda lida com esse vácuo a respeito de sustentabilidade nas escolas. Please, e ainda Nicola. teve um que não se discutia esse termo, né? Apesar de já se falar em várias reuniões, ainda não tinha vindo para o âmbito da educação em escola a discussão desse termo, correto? And now, thank you. And now we have You can go, COP Nicole. conferences. So COP26 in Glasgow last year was the first time where education ministers and environment ministers were brought together, and education became a focus of the COP conferences. And this year, I've just got back, I should put a photograph of me in there. There wasn't a lot of education, but there were education events, and it was announced that next year in COP28, which is in the United Arab Emirates, education is one of the main underpinning themes. So education should be much bigger in next year's COP conference. Ela marca que a COP26 é o primeiro momento em que o desenvolvimento sustentável é chamado dentro da pasta da educação, ou a educação é chamada efetivamente dentro da COP a colaborar com essa ideia de desenvolvimento sustentável. Fez algum indicativo, acho eu, que da participação dela em Sharm el-Sheikh agora, e indica que em COP28, no ano que vem, esses estreitamentos se tornariam maiores. Aí eu abro um parênteses aqui para falar
mais até talvez com o nosso grupo de pesquisa. Isso me parece ter profunda relação com as discussões que a gente vem Maurício, fazendo. não dá para abrir parênteses, Maurício. Tá, ok. Deixa a palestrante falar, no final você abre parênteses, tá? Ok. Nicola, please. Okay, thank you. So one of the key groups and organisations arguing for education, and I'll come more specifically after this, is UNESCO. And of course, education, I would believe, is absolutely central to all that we're doing. So all of the conversations in COP last week, at COP27, the difficult conversations, and for many of them, I just wanted to say education, we need better education more broadly for all, of course, but also education that teaches children and young people to be able to engage with some of the issues around climate change and to prepare for the future. And I really like this quote by Stefania Giannini, who was also at COP. I met with her last week about changing the way we think and act as individuals and societies. And so education must change to create a peaceful and sustainable world for the survival and prosperity of current and future generations. And for me, and I'll come back to this, that means, yes, teaching about the knowledge, but it's much more than just the scientific knowledge that we need to continue. It's thinking about sustainability and climate change education much more holistically, and through geography, obviously, we would all strongly argue, and through other subjects as well. Nicola, please, we needed you speak slowly, Slower. please. Okay, sorry. Slower, sorry. No, sorry. Do you want me to say that again? Yes, just important to us. Sometimes you speak and we try to translate, okay? Because so many information, new information for us, that needs some time to organize the translation. I'm very sorry. So I would just say that education, I mean, just reading from this, education is, for me and for UNESCO, absolutely fundamental to preparing us for a more sustainable future. Fica mais fácil agora, né, Leandra? E aí, porque ela estava falando muito rápido, eu estava tentando acompanhar, e depois, quando ela falou o exemplo, eu me perdi. Desculpa, Ana. Mas, para todo mundo, ela estava falando, ela está trazendo a concepção dela, e também que ela concorda com a UNESCO sobre a importância da educação ambiental, né? Aqui ela trouxe uma citação que ela vai explicar novamente sobre essa citação, mas ela está falando sobre a importância de se discutir dentro da educação essas transformações ambientais e educação ambiental. Okay. Thank you, Nicola. No, it's okay. I'm sorry. And then this slide is really to talk about one of the reasons why it's difficult, I think, for some people to understand, or for there to be agreement about climate change and sustainability education, because it's not just about the knowledge, it's not just knowing facts that will make everything okay. And this quote shows it's about knowledge, yes, but understanding and skills and values and capabilities. So it's very complex. It's not just easy education where we just teach facts. Então, que basicamente não é tratar, e outra coisa, é educação sustentability, não é educação ambiental. Depois a gente pode pensar um pouco nas formas de tradução. Mas o que ela fala é que é algo mais complexo e não se trata apenas do que a gente poderia traduzir livremente como educação bancária. Please, Nicola. So I'm just move on to then, so that is the sort of broader context, but there is more and more information about what teachers feel about teaching about climate change and sustainability education. Ela vai falar sobre os entendimentos dos professores sobre mudanças climáticas e educação. Please, Nicola. So this is all teachers, so all subjects, not just geography teachers, but these surveys were done in UK,
in the last few years, and you can see that 70% of teachers said they'd had no training on any aspect of climate change, and that will include geography teachers, or its implications for the environment and how they can be addressed. And 75% said they did not feel they had adequate teaching, so they didn't feel prepared to be able to teach about climate change. So they were worried. They said they couldn't do it. Então, ela traz as informações a respeito dos professores de todas as disciplinas, não somente da geografia. Ela destacou que cerca de 70% não tem nenhum conhecimento a respeito de mudanças climáticas e durante a sua formação, e cerca de 75% não se sentem confortáveis para fazer esse tipo de abordagem. Mais alguma coisa, Leandra? Alguém quer completar? Não, exatamente isso. Please, Nicola. So we're saying to solve these global issues, we need better education, but we are not providing proper support for our teachers. We're not training them, we're not educating them to be able to teach, so they don't feel confident. So there's a problem. We need more education in this area, but the teachers aren't being supported. And at the same time, our children and our young people are saying, we want more, we need to be told more, we need more education. So everybody wants more. And in the UK, there is a little bit more. The government is starting to understand, but still not a lot. Nessa parte, ela fala a respeito de formação docente. Então, ela mostra a fragilidade da formação docente, que não prepara professores para as mudanças climáticas, ao mesmo tempo que se demanda por professores que façam essas discussões. Também ela reforça que é uma demanda dos estudantes, para que esse conteúdo seja ensinado. Please. E só, Ana, só completar um pouquinho, ela falou também que agora o governo, meu Deus, UK, Do gente. Reino Unido. Reino Unido. Obrigada. Do Reino Unido. A maioria dos professores, eles precisam solicitar ao governo esse tipo de formação. Não vem a partir da instituição, e sim a partir dos professores, o interesse de se formar em categorias de sustentabilidade ecológica. Isso, e agora eles estão começando a atender essa demanda, mas de uma forma muito incipiente. Okay, thank you. So at UCL, our Centre for Climate Change and Sustainability Education is trying to address that. And we have 3 areas that we think is important. The first thing that we want to do is to provide professional development that is free, because lots of professional development in the UK costs money for teachers and schools have no money. So free professional development for all teachers, primary and secondary, and all subjects, including geography, to help them to teach about it. Nessa parte, ela vai falar sobre UCL, Center for Climate Change and Sustainability Education, e aí ela foca no tripé que fundamenta o centro: desenvolvimento profissional, parcerias nacionais e internacionais e pesquisa. Ela vai falar que é justamente para preencher essa lacuna no que se diz respeito à formação de professores. Mais alguma coisa, gente? Ok? And the way that we want to do this is that we have national and international partnerships. So for us, it's very important to work with schools and to work with teachers and to work with young people. So we have panels of experts who can help support us and work together to produce this professional development and to improve the situation. And that is why working with Anna Angelita and growing those sorts of relationships is very important, so we can look in the UK but also beyond and learn from our international friends as well.
Bom, aquela Por favor, fala, Leandro. parcerias nacionais e internacionais, trabalhando com estudantes, com jovens, com crianças, e essas parcerias, né, inclusive com a própria Ana Angelita, são muito importantes para o desenvolvimento profissional nessa área, né, de educação sustentável ou de educação ambiental, e a Ana vai me falar o termo mais correto para ser aplicado. Mas aqui ela reforça a importância dessa, até mesmo da interdisciplinaridade, ou não da interdisciplinaridade, mas da parceria. And then finally, research. So it's really important for us to build our professional development on high quality research, which tells us how children best learn about climate change and sustainability education, what is going to help them not to become anxious. We don't want them to get more worried. We want to empower them to be able to act, to be able to do things so that they feel confident to grow and go out and make a difference. E por fim, desse tripé, ela fala da importância da pesquisa para poder empoderar os estudantes para que no futuro eles não tenham medo das consequências dessas mudanças, mas sim que eles possam ser agentes de mudança, que eles possam crescer, observar a realidade e modificar o que tá acontecendo agora. Então, a pesquisa ela vem como uma forma de entender como a melhor forma de fazer com que esses estudantes aprendam melhor. Oh, there are the three E things, ela sorry. fala sobre questões esse tipo de aprendizagem sobre educação sustentável também afeta questões emocionais, e esses alunos eles precisam a partir sobre questões emocionais, sobre a educação sustentável, ele pode propor questões de sentimentos, e aí ele vai trabalhar com medo, com ansiedade, e foi isso que ela comentou. So I won't talk a lot about these things, but just briefly to say these are the 4 principles around the work with our teachers and professional development. So the first there on the top left is whole curriculum. So we argue that climate change and sustainability are relevant for all subjects. So geography, of course. The government in the UK says just science. We would say it's not just science, all subjects. And so all subject teachers need professional development specific to their subjects and their needs. All teachers need supporting, not just science teachers. Aqui ela vai trazer os principais pontos do que o grupo dela tem desenvolvido. Ela vai falar de forma muito breve de cada um desses 4 pontos. O primeiro ponto que ela mencionou foi esse Role Curriculum, que é o currículo como um todo, que não é só para falar sobre ciência, ou sobre conteúdo, né? Os professores, os profissionais, eles demandam do conteúdo, mas eles também demandam da parte da pesquisa, e eles precisam andar juntas, né? Não só um ou só um outro. E ela comentou questões sobre envolvendo não só professores da geografia, mas também professores de outras áreas, e além dos professores cientistas e os professores de educação básica, eles vão aprender as questões sobre educação sustentável, envolvendo não só o governo, como também outras instituições para que esse tipo de educação aconteça. Of course, we know as geographers that the science teachers will teach about the facts, maybe the chemistry or the physics of climate change, whereas children and young people must know about the geography, about the spatial inequalities in the causes of climate change and the impacts of climate change.
And last week at COP, there were many people talking about the impacts of climate change on them now, from First Nation people and people living in Kenya, for example, talking very much about how it's affecting their lives now. And as geographers, we know that and we understand that. So it cannot be just the science teachers. Ela falou a mesma coisa, que existe a necessidade, porque na Inglaterra eles falam sobre professors and teachers. Professors são professores cientistas das universidades, e os teachers são professores que estão dentro da escola básica. Então, exige uma necessidade de um diálogo entre esses dois tipos de esses dois profissionais, a fim de que a educação sobre questões climáticas possam acontecer de forma mais harmoniosa. Isso, porque enquanto os professores eles vão estar falando da física, da química, das mudanças climáticas, os professores vão falar das causas, das consequências, das desigualdades provocadas pelas mudanças climáticas. Então, são como se fosse, são grupos diferentes falando do mesmo assunto para propósitos diferentes. E eles precisam se interligar, esses assuntos precisam conversar. Desculpa, sorry, Nicola. No. Sorry. Eu queria deixar uma contribuição. Ela fez um marcador que me parece relevante, indicando que existem contribuições aí próprias da geografia, falando sobre como essas mudanças climáticas afetam não somente a questão do clima, mas a produção do próprio espaço. Somente isso. You can go. Yeah, Sorry. thank you. So no, it's fine. But so just to say, the centre is this is what we strongly believe, but this is not the government policy at the moment, as I said, which makes it difficult. It's difficult for schools, and I'd be interested to hear your context. But in England, it's difficult for schools because climate change and sustainability education is not on the curriculum, and their schools are not held accountable by the government. So when they're inspected by Ofsted, Ofsted won't ask about climate change and sustainability. So at the moment, it's only if teachers are really interested and want to do it, is it in schools. So we are arguing all the time and talking to the government and saying, we must have this on the curriculum. It must be compulsory. Bem rapidinho, tá, gente? Porque é o seguinte, o que ela está chamando a atenção? Nessa passagem, ela retoma justamente para reforçar o quê? Que o governo não é uma preocupação de governo. A educação climática e sustentabilidade não estão no currículo da Inglaterra. O desafio é que somente professores interessados é que se engajam nesse debate. Okay, Nicola. Thank you. So that is the sort of context really of climate change and sustainability education very quickly, and also the Centre for Climate Change and Sustainability Education. And now I'll just talk a little bit about eco-capabilities, but I'm so honoured that you have read my paper, and so therefore you already are familiar with it, and I'll talk a little bit, but then you can ask questions. E aqui ela vai começar a fazer a discussão de ecocapacidade, ficou super honrada de que tenhamos lido o texto dela. Okay, Nicola, please. So I'll put all of this up. So eco-capabilities brought really three issues together. First of all, in the circles, there is the issue of nature connectivity. So children and young people increasingly disconnected from nature, not going outside,
particularly after COVID, but even before COVID, lots of evidence to say that children were no longer connected to the environment. Ela fala sobre as questões de crianças novas e crianças pequenas e crianças, sobre a questão da sua desconexão com o ambiente e com a natureza, né? Que são duas categorias completamente diferentes quando se fala de espaço. Ela marca esses 3 pilares fundamentais das ecocapacidades, que é a conexão com a natureza, a relação com a arte e o bem-estar. At the same time, arts and creativity, there is less arts and creativity, particularly in England, less money for the arts, and children who are disadvantaged, so children who are often from poorer backgrounds, have less access to the arts and also less access to green spaces. Ela retoma uma relação entre a pobreza entre as crianças e o menor acesso à arte. E teve um último ponto agora que eu não peguei no final. Falando sobre as escolas. Áreas verdes. Áreas verdes, isso. Obrigada, E a questão deles utilizarem os recursos da natureza relacionando a questão do monetária mesmo, né? Desculpa, a questão do dinheiro mesmo. Então, a possibilidade de utilizar recursos da natureza para que a partir da arte é uma possibilidade. And then the final circle is well-being, and in the UK there are very many concerns about children's well-being. More problems in school, more mental health problems, more referrals to doctors, many more problems, and schools are having to take care of that. So there are not other services. So schools are having to try and support children with mental health and well-being issues. And evidence to suggest that if you are disconnected from nature, then you are less well, or if you don't have access to the arts, then you are also less well. So they are all connected, those 3 parts: nature, connectivity, the arts, and well-being. A partir desse último ponto, ela fala sobre o bem-estar, comenta que no Reino Unido há uma grande preocupação com o bem-estar das crianças e faz uma correlação entre a menor conexão com a natureza e o acesso à arte, apontando como evidências que corroboram para essa ideia de não bem-estar das crianças. So we wanted to see how working with arts or artists in nature could support children's well-being, but also to support their connectivity with nature, and therefore they would behave and in a more sustainable way. Ok, então, pode, claro. E aqui ela vai falar justamente a questão da arte, né? Da arte para dar suporte, e só referendando um pouco, que não há muitos serviços de atendimento à saúde mental na Inglaterra, por isso que a escola tem assumido essas funções. Na parte anterior da fala dela tinha registrado isso. Please, Nicola. And we defined the term eco-capabilities by how the children define what is important to them to flourish. The word flourish is the word that is used, and be well, and particularly in terms of environmental sustainability, social justice, and future economic well-being. So it's our way of defining kind of well-being using eco-capabilities. Ela indica que as ecocapacidades descrevem como definida pelas crianças, guardam uma relação com a justiça social e o futuro econômico, né? O futuro econômico em que exista esse bem-estar. Ela usou uma expressão que eu não consegui pegar. Se alguém pegou, por favor, não peguei essa expressão.
Ela falou que a questão, o uso do ensino das, o ensino não, o uso da desculpe. As ecocapacidades, elas podem ajudar no futuro do bem-estar das crianças. Thank you. I won't read all of this, but it's there in case you want to see it in the future. But we worked with 4 classes of children aged 7 to 10, so about 100 children. And we talked a lot to them about how to understand their well-being beforehand. For example, we got them to draw their happy place. We talked and walked with them for them to talk to us about where they felt safe and happy and where the places they didn't. And we also had many focus groups and interviews with the teachers and the artists to see what was changing, what they thought was changing over 8 weeks of working 1 day a week, 1 whole day a week with children in arts in nature. Aqui ela vai falar um pouquinho sobre a metodologia que eles estão usando. Eles reuniram um grupo de 100 crianças de 4 a 7 anos do ensino fundamental, e eles passaram 8 semanas, durante 8 semanas, uma vez por semana, o dia inteiro, com essas crianças conversando sobre o bem-estar dela, perguntando sobre qual era o lugar preferido, qual era o lugar feliz delas, observando essas crianças, refletindo sobre as suas falas, sobre o que elas entendiam como natureza, como elas entendiam o que era um bem-estar, através de desenhos, conversas, observações e caminhadas em lugares ao ar livre. E eu acho que foi isso por enquanto. And I will show you a short video. Don't worry about translating it. There will be words, but just very short about some of the words of the teachers and the children. Ela vai mostrar um vídeo curto. Just a minute, please. Yeah. Sorry. Ela vai mostrar um vídeo rapidinho sobre algumas falas dos professores. Esse vídeo não tem tradução, mas ela falou que não é difícil de entender para a gente compreender um pouco como é que é o trabalho delas. Okay. We get to go outside to do art. We normally make it about what we are inspired by, like all of us were inspired by bugs and birds. It makes you feel closer to nature and you can also see new parts of it. It definitely made me think how lucky we are to have such a beautiful world. We need nature because we can't survive without nature. There is so much inspiration in working outdoors. The children said it was wild, it wasn't like going into nature, it's like you are nature. More stuff outside. So when you're outside, there's lots of space and it's calm and it's really peaceful. Yes. We didn't even need songs because the birds were singing. That last, if you can see it, quote is my favourite quote in the ever of all children's. We didn't need songs because the birds were singing for us. Ela marca que essa é a frase favorita dela sobre as crianças, dizendo que nem precisamos de músicas ou de sons porque temos os pássaros cantando pra gente. And that was a very quick video, but if you want to, there's longer videos with the children talking about the impact on them and the teachers and the artists on our website, which I can put the link to in the chat later. Me parece que ela falou sobre um site que teria o acesso e aí poderia ser compartilhado depois. Posso estar enganado, mas acho que foi isso que ela falou. Isso. Sim, ela vai disponibilizar o link mais tarde. So just
briefly to summarize some of the results. So I'm not going to read all of this out, but we found from all of the data and listening to the children and the teachers and the artists that the arts in nature practice developed 8 what we call eco capabilities throughout those 8 weeks of working with the children. E aí, aqui nesse slide, ela trouxe um resumo do que foi feito nessas 8 semanas, né? A partir das artes, a partir da escuta dessas crianças, a partir dessas observações, e eles encontraram 8 ecocapacidades que estão descritas nessa tabela aqui. And I'll just give examples of 2 of those now before we stop. So the first example I wanted to talk about is relationality. So the relationship between humans and non-humans. So non-humans being nature or the natural environment. Agora ela vai trazer alguns exemplos. Esse é o exemplo número 1, que é o relacionamento não humano, que, pelo que eu entendi, é a relação do homem com a natureza, certo, gente? Compreende, certo? Perfeita, Isso perfeita. mesmo. And what happened was, first of all, the children started to notice, so they would see things that they didn't see before. And they would come to school on a Monday, the days were on a Monday we spent with them, and they would say, I saw a butterfly yesterday, or I saw a bee, and they would start to notice at school, but also at home, notice things about nature that they hadn't noticed before. Aí elas compreenderam que teve uma ampliação da compreensão dos estudantes sobre o ambiente. Eles começaram a notar coisas que eles não viam antes. Aí ela deu o exemplo de borboletas, de abelhas, que quando eles chegavam na escola, na semana seguinte, né, na segunda-feira, após essa atividade que elas realizaram com as crianças, eles começaram a observar nesses espaços esses elementos da natureza, coisas que antes passavam despercebidas por eles. And this was really important because once they started to notice nature, they then started feeling connected to it and wanting to protect it. So this quote in the middle here says, remember, we are nature, so we don't destroy it, we take care of it. So the child was starting to see themselves as nature, not just something else over here, but they felt part of nature and they wanted to start to protect it. E essa percepção ela se torna importante porque a partir desse momento que eles percebem a natureza, eles começam a se conectar a ela. E a partir do momento que eles se conectam a ela, eles começam a pensar na ideia de proteção. Porque como que eles vão destruir algo que faz parte da vida deles, que fazem parte deles mesmos? Eles começam a se enxergar também como natureza. Então, aí começa a construção da ideia de proteção, porque você não se autodestrói. E aí, por isso que é importante essa ideia de conexão com dessa percepção. So I would argue that we can tell children and young people about climate change or the environment, and that's important, but they also have to feel connected to their environments and to nature, or they won't want to protect it. They won't want to save the world or the planet. And so we have to do both the learning, the knowledge and the understanding, but also the feeling and the connection to the places and to nature. E aí ela reforça a ideia da conexão, que não basta só você ter conhecimento, você saber cientificamente sobre a ideia de proteção, de sustentabilidade,
mas também os alunos, as pessoas precisam se conectar a ela. Então, essas duas ideias elas têm que andar juntas e não separadas. And then, as I said, I'm not going to talk about them all, but there are 7 other eco capabilities, and they all helped the children become connected to nature, but also to each other, and started to build the confidence to talk about the nature and change. This example here, this quote, is a child who used to be very quiet, very shy, not confident within the classroom. And the teacher is talking about the change in the child. And she says things like, they flourish, she's not afraid, she's more confident in herself. So working with art in nature not just connects children to nature, but makes them more confident. And if they're more confident, then they're more likely to be able to take action in the future. Bom, eles chegaram à conclusão de outras ecocapacidades, mas vai focar apenas nessa daqui, a atual, que é a autonomia. Que se conectar à natureza, ela, além de florescer, de surgir a ideia de proteção, também desenvolve a ideia de autonomia. Aqui ela traz um exemplo, nessa citação de uma aluna que era muito tímida, que tinha muito medo, e quando elas começaram a fazer esse trabalho com a natureza, essa criança ela começou a se abrir mais, a falar também sobre a natureza, e também ser mais confiante. Então, elas conseguiram observar que, para além dessa ideia da proteção e dos outros desenvolvimentos, que ela não vai entrar em questão, mas como que também contribui para a autonomia desses estudantes. Então, fazer esse trabalho, ele, além de tudo, contribui para a formação de autonomia. So the last, I'll put them all up, what it is, why is arts in nature have this impact? Why does it make such a difference? And what should teachers do, or how can teachers do this? And we will be developing more support for teachers in the future. But there are 4 things about the practice that I think are important that I'll just very briefly talk about now. Bom, por fim, ela vai, se alguém também puder me ajudar, vai trazer 4 pontos sobre como que pode ser desenvolvido esse trabalho para os profissionais da educação, correto? So the first thing is time and consistency being outdoors. So it's not just going out once or once very quickly. It's doing it every week for a whole day or even a half day. But the children became more comfortable being outside, got used to being outside. At the beginning, they were very nervous about being outside. They were saying, ow, a stinging nettle, or ow, a thorn, whereas by the end, they were happy and comfortable outside. Bom, Quer descansar um pouquinho, Leandra? Tá conseguindo? Oi? Tá conseguindo, Leandra? Quer descansar? Sim, Ana. Não, se quiser pode me ajudar, né? No primeiro momento ela fala, porque enquanto ela estava falando, eu lembrei de uma atividade, eu levei meus alunos hoje para o Jardim Botânico, por isso que eu estou um pouco, peço desculpa, e eu lembrei, foi exatamente essa sensação, no primeiro momento, o que ela disse, que foi um desagrado, eles reclamavam do cheiro, eles não queriam, não agradava muito a esses estudantes a ideia de estar lá fora, né, na natureza, no ar, com ar puro, mas no final eles se sentiam
melhores, mais felizes após esse contato maior com esses espaços. So the next thing is slowliness. This is a new word. It means not rush, and not filling in and then tick and then go back. It's just being slow and then listening and smelling and seeing. So being with your whole body. Esse segundo ponto é o senso de, eu vou traduzir como calma, né? Desacelerar. De quando a gente vai para esses espaços mais naturais, de parar, de não ser só um check, uma lista para fazer, cortar itens, mas para parar, para refletir, para experienciar, sentir, ouvir a natureza de uma forma mais calma, né? Abrir os sentidos e não ficar só naquele rush, né? Naquela correria. And then finally, emotional expression. So allowing children to talk about and reflect on the way they feel about anything, about the way they are with nature and how they feel, and whether they're anxious and scared about the future, about the climate. So giving them time to think about those, but by being outside, they can naturally talk about it. E por fim, falando da conexão emocional, como que dentro desses ambientes eles podem refletir sobre as suas próprias emoções, ansiedades, medos, e como uma forma de descompressão, né? De botar para fora esses sentimentos e reorganizar emocionalmente. And to do all of those things together, they allow children to connect to nature. And in some ways, it's the same as in geography. You might have heard of the term psychogeography, which is where people are encouraged to go outside, but not just to do measurements, but to be and experience a place in a different way. Bom, e aí, nesse sentido, reunir todas essas características, que é a partir disso que vai conseguir esse contato, essa conexão com a natureza, né? Utilizando todas essas peças reunidas para conseguir atingir esse objetivo. Ana, eu acho que eu deixei passar o finalzinho, não foi? Tá tranquilo, My querida. sorry, Anna, Angelita, go on. No problem, please. No, I was just saying my last slide is I like to use the words from the children. And the first one is about, they say I love nature. It's so beautiful. So I'm happy that I am nature. So the children started, as I say, to be happy and feel like part of nature. And then at the bottom, it says, art inspires you, especially when you're in nature. The art just comes out of you and you get creative. And that I will end there and happy to answer any questions if you have any. Por fim, ela trouxe uma foto e um desenho de uma das crianças que participaram dessa pesquisa, como que elas se sentiram no final dessas atividades, que a natureza inspira, que ela ama a natureza, que ela se sente feliz nesses espaços naturais, né? Que é tão bom se sentir mais wild, selvagem, mais livre, e que a natureza é linda. Então, para fechar, a gente entende que eles conseguiram atingir o objetivo, né, de fazer com que essas crianças realmente tenham se conectado com a natureza. E ela está aberta para perguntas, gente. Thank you, Nicola. Thank you. And thank you so much for translating. I'm sorry I talked too much. No. I apologize. We try to do our best. Thank you, No, you do Leandra. very Maria. well, I'm sure. So to join and include everyone
about this research really inspiration us to rethink geography education and put together some ideas that's important for our survival, okay? So we need to change the curriculum. So thank you, Nicola. Everyone, please, and now exciting to talk with you. Então, pedindo a todos vocês que quem quiser, abra suas câmeras ou façam as perguntas de forma bem devagarzinha para a gente poder conversar. Tem a professora Carolina Vilela, que eu vi que chegou, não sei se ela está podendo abrir o áudio. Os professores que chegaram agora, se quiserem abrir o áudio e as câmeras, por favor. E muito obrigada, Maurício, Leandra, Marlita, todo mundo que pôde contribuir aqui, tá? Quem gostaria de começar a pergunta? So, Nicola, how can you describe that 8 of subjects or feelings, in English, how we said, for instance, how it was more, how can I say, which feeling it was more, has appeared more in the child which you have done in your researching, which one it was the first feeling which it was more important, or which the children has said about, and then descriptions about the feeling when they made the artist, the art, nature art. Let's say, agora eu vou falar em português. Eu estou perguntando sobre qual é o primeiro sentimento que mais apareceu nas descrições das crianças. Qual foi o mais importante que apareceu dentre as 8 categorias que ela encontrou? So, if ability was the first or the strongest to come out, to emerge, and the relationship with nature was the most obvious one, but also relationship with each other, so the children between each other, and so often with some children who were quieter or shy or didn't join in, had no confidence, they started to talk and work together with the other children. And that was a big difference that the teacher noticed. And that was not just on the days outside. They changed the relationship